this, and then you need to choose. There is an option here in the platform that you can click here, and on the bottom it says interpretation, and then you can click. Once you click on it, then you're gonna listen in English. There's someone doing the real-time translation. Super. Yes, so because now, okay, we're speaking in English, but once it starts, then it will be in Portuguese, and then you need to click on this, and the same applies to those who want to hear you in Portuguese. So that's what Tatiana just wrote here in the chat. Yeah. Thank you. I didn't know this. Yeah, I hope it works, but apparently it's like this. You just click, you see next to the bottom record, you just click on that button, and then you're gonna hear someone just translating our speech. And yes, understand. Yeah, so it should work. Bom, boa tarde a todos. Iniciaremos agora o Tabletop 10, a proteção e enforcement do desenho industrial na Europa e no Brasil, explorando as recentes propostas da Comissão Europeia e as possíveis lacunas no sistema brasileiro. O objetivo, como o próprio nome do Tabletop sugere, é discutir o tema sob duas perspectivas, a perspectiva europeia e a perspectiva brasileira. Na União Europeia, a diretiva que trata da proteção ao design é de 98, já a nossa lei da propriedade industrial, como sabemos, é de 96, ou seja, mais de 25 anos se passaram, e não por acaso, em dezembro de 2022, no final do ano passado, a Comissão Europeia apresentou propostas de modernização das normas que regulam o desenho industrial nos países do bloco. No Brasil, por outro lado, nós temos o muito atuante Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, vinculado ao Ministério da Economia, que vem promovendo debates e estudos com o objetivo de aprimorar o nosso sistema de propriedade intelectual. E, nesse contexto, a ideia aqui é explorar alguns dos pontos apresentados pela Comissão Europeia, avaliar eventuais lacunas em nossa legislação e estimular, por consequência, o debate sobre uma eventual
modernização do nosso sistema. E para apresentar o tema, nós temos 3 palestrantes, todos com muita experiência, naturalmente. Pelo lado europeu, Simone Schäfer, que é sócia do escritório alemão VOSSIUS e possui mais de 20 anos de experiência no campo da propriedade intelectual. Annalena Beck, que é Head de IP Enforcement para os países da América Latina da Mercedes-Benz. E para explorar o cenário brasileiro, o Dr. Carlos Ardissone, que é coordenador técnico de recursos e processos de nulidade em desenho industrial e contratos do INPI. Para quem se interessar, as informações completas de cada palestrante se encontram disponíveis no site do Congresso. Rapidamente sobre o formato do painel, ou do Table Topic, a Simone Schäfer começará o Table Topic apresentando as novidades trazidas pelas propostas da Comissão Europeia. Na sequência, Annalena Beck apresentará a visão da indústria sobre a proteção e o enforcement do desenho industrial. E, por fim, a partir dessa perspectiva internacional, o Dr. Carlos Ardissone fará o contraponto, apresentando alguns aspectos do cenário brasileiro. As perguntas poderão ser feitas ao final, claro que poderão ser lançadas ao longo da apresentação, mas serão oficialmente formuladas ao final da última apresentação. Simone, thank you so much for taking the time to be a part of this panel. I'm sure your insights will provide valuable perspectives on this topic. Thank you so much for being with us today. And you may start whenever you feel ready. Thank you so much, dear Philippe, for this very kind introduction. And I was very happy to have been invited to explore together with you the recent European Commission proposals on the change of the European design law, which means that not only the European regulation on designs is going to be changed, but also the directive. I'm sorry, I cannot switch it. I have assistance here. The next slide is not coming. It's frozen. Okay, so here we go. Okay. I'm sorry for this. So at the end of November 2022, the Commission published a long-awaited proposal for these 2 legal text, which is a directive on the legal protection of designs and the new regulation on EU designs. And these proposals are the first real substantial review of the EU design law in over 20 years. So it's been a long time and it's a long-awaited change. And the proposal aims to mainly align the design protection system in the EU with the digital age, make it more accessible and efficient for applicants. And then last but not least, the most interesting topic also for today, it's about addressing the sustainability plan for the spare parts market, which may be known to you already under the topic of the repair clause. So we are grooving in a little bit with the nice and tiny changes, easy to understand and still important. The terminology will change. So we call it in the close future, we call it EU design and not community design anymore. And further on, the electronic communication will be legally fixed. So I would say about 95% are already electronic only, but this is going to be obligatory in the future. Also, the structure and amount of fees will be adjusted, and it will be clarified that design right and copyright protection will be available at the same time, provided, of course, the preconditions are given.
And last but not least, I think it's important to mention that we have a new symbol of protection for design protection, because this will facilitate the marketing of the design protected products. It will provide protection also against infringers by being a very good warning sign. You know already the signs below: trademark protected, patent protected, copyright protected, and so on. And then we have a very big D. So design right protection is extremely effective and important. One of the biggest formal changes will be that the applicants can in the future combine in one application many different designs which do not belong to the same class of products. You know the Locarno classification, and to date it is obligatory that the design covered by a so-called multiple design application must belong to the same class of products. So when we start with the example of protection for a car design, it used to be it was like this, that you applied for your car design for the parts of the cars, and then you could apply for a multiple design application. However, now it's possible to combine within such multiple application not only a car design and parts of the cars, but for example also merchandising articles such as t-shirts and coffee mugs, whatever is necessary. And this will, of course, also have a consequence for the reduction of application fees, which you can see here. The application fee, which used to be €350, may be even cheaper, around 250 or 300 euro. It's still under discussion. And if you consider that the territory covered by this unitary right of a community design right covers 27 member countries, the amount per member country for this design coverage is below 10 euro, which is extremely cost efficient. And if you cover a second design, the second design only will be 125 euros. And this has been implemented in order to support small entities and medium-sized companies to achieve design protection for their valuable IP. So this ensures at the same time that small and mid-sized companies are engaging more and more in their design protection. And at the same time, because if, as you can see here, the renewal fees will be higher at each period of renewal. We can have protection for 25 years all in all, and each period of renewal will be more expensive, so that also the registry will be more free from product designs which are not marketed anymore. The adoption to the digital age is also one of the main aims, and this means that in the close future also new forms of designs linked to new technologies will be protectable, including animated designs or product in digital form. What is very important to mention is that the 3D, or because the 3D printing technology is growing, of course, design right holders face many challenges to effectively prevent this kind of illegitimate copying of their protected designs. So therefore, also the creation, for example, or the downloading, copying, and so on of any medium or software for the purpose of reproducing the product that infringing the design can already be stopped. So it's not only possible to prevent from selling the real product, but you can also prevent any third party from, for example, downloading or storing this kind of design information on an electronic mean. And this will be covered by the Article 19
there you can see the legal text. And further, the effective fight against the counterfeiting activities also address the transit problems. So the EU design regulation will now be adopted to the EU trademark regulation. It has come into force earlier for the EU trademark regulation, that also infringing goods which are in transit in the European Union can be seized and also can be destroyed. So in this case, the design right holder also can effectively fine against this kind of counterfeiting activities. I would like to mention that if the holder of the goods can prove that in the country of final destination, the design rights would not be infringed, then the goods have to be released. Now we come to the very big issue, liberalization of spare parts market. It's a tongue breaker. And this has been discussed since 20 years, since the first version of the EU design regulation. And now we are very close to have a final legal provision for this. The so-called repair clause will be included in the new EU design regulation. And this repair clause has to address competing interests. So on the one hand, we have the manufacturer's interests, the manufacturers and the design right holders, of course, they are not willing to allow sales of replica parts because, first of all, of course, they have their market for these kind of products, but also they would like to safeguard the consumer security and maintain their high quality. And on the other hand, we have other industries and consumers who, of course, prefer to enable sales of this kind of replicas to achieve true competition and lower prices. So what is the status quo? I found from the source you can see below a very nice landscape showing you the disruption of the internal market for repair spare parts. As a side note, you may be aware of this. The 27 European member countries have 27 national design registers and 27 national design acts. So we have design law on a national basis. And the EU design covers the unitary right, covering as one design right the whole territory of the EU. And with regard to the repair clause, the European market is not yet harmonized. This will come when the directive comes into force, and after a certain transition phase, we will have a harmonization. We still, I'm not sure about this transition phase, can be 3 years, 5 years, 10 years. There's, as you can imagine, a big discussion between the different national committees. And at least for the European community design, this should be stipulated earlier, because we had this very famous case of the European Court of Justice concerning a manufacturer of wheel rims on the one hand and the German car manufacturers Audi and Porsche. And in that famous judgment, the court clarified that the repair clause covers, first of all kind of spare parts. So both fixed spare parts and non-fixed spare parts. For example, wing mirrors and also wheel rims. And further, it covers spare parts that are necessary for the normal use of the car. And it only covers parts that are used
to repair the complex product, to repair the car, to restore the original appearance. On the other hand, it's very important that even if these kind of manufacturers were free to offer this kind of spare parts despite possible design protection in the hand of the, for example, car manufacturers, these spare part manufacturers must inform the downstream user that this part is just exclusively used for the purpose of repair. This is the only purpose. And furthermore, it must be ensured by contractual obligations that the buyer of such parts can use the parts really only for repair purposes and to restore the original appearance. And the earlier, we called it freeze plus clause, Article 110 of the regulation, now is intended to become a final provision within our new Article 20A of the regulation. And this repair clause, we call it repair clause, foresees that protection cannot be enforced for a design which is, first of all, a component part, which I explained before, and then upon whose appearance the design is dependent, which is, for example, the case for side mirrors or headlights or also wheel rims. But it's relevant that these kind of parts are for the sole purpose of the repair. And this is all in the new stipulation of 20A. However, there is one exception to this right of defense of the seller of spare parts. It must be clear and visible on the product or on the packaging or in another appropriate form that the product which is sold is just for the purpose of repair, and also the commercial origin must be indicated so that the consumer can make an informed choice between the competing products that can be used. Here I have given you the full text of this article. You can have a more closer look when you may be interested to have a review on the slides. And the impact of this kind of repair clause and accordingly resulting in a liberalization of the spare part market, we will see what is going to happen. But with regard to German consumers, for example, from 2020, I found a market survey, and obviously the German trade circles are clearly preferring original manufacturer parts, because there you see the number at the bottom, it's 85%. They still prefer original manufacturer parts. So we will see if the spare part market will be revolutionized or not. And for anyone who is interested on the updates of the legal process for the directive and the regulation, you find some links here. Thank you so much for your attention, and I'm happy to answer your questions, if any, later. Thank you, Simone. Thank you, Simone, very much for the very informative and clear presentation. It covers important and interesting points of the European Commission's proposals. Thank you so much. You're welcome. Thank you for having me. Annalena, it's a great pleasure to have you with us for the discussion. You may start whenever you feel ready. Yes. By the way, I should share my screen, right? This is true. Thank you. I mean, I can start in the meantime. So as Philippe already said, my name is Anna. I'm responsible for IP enforcement at Mercedes-Benz in the region Americas. And first of all, thank you, Philippe and ABPI, for inviting me today. It's a real pleasure for me taking part in this roundtable discussion. And yeah, Philippe will show my presentation. Yeah. I think it. Do you see it now?
Yes. Yes. Yes, perfectly. I can see it. Hopefully everyone's too. Yeah. So, yeah, in my presentation, I would like to introduce you to the topic of design protection and enforcement from the point of view of Mercedes-Benz as an automobile manufacturer. So what you heard from Simone is that there are currently many important and also necessary changes relating to design law in Europe. And therefore, I would like to highlight the importance of design protection for Mercedes-Benz, followed by a spotlight on design enforcement of vehicle parts and counterfeiting. And afterwards, I've prepared a practical or kind of practical insight for you, where I will show you what challenges authorities face in all over the world. If you move on to the next slide, thank you. Yes. So in our industry, design protection is so significant as it safeguards the unique and distinctive visual appearance of vehicles and components. This is because there are so many automobile manufacturers that in this highly competitive landscape, the visual appearance and distinctive aesthetics of vehicles play a significant role in, one, attracting consumers, but also establishing brand identity. I'm sure if I ask you to think of a Mercedes-Benz, there comes immediately one vehicle into your mind. It might be the G-Class from my first slide. It might be the S-Class. It might be one of our AMG sports cars, for example. And this is exactly what our designers and the company wants. So a unique visual appearance. And because designs are, of course, together with patents and trademarks, the DNA of our company, our designers invest a huge amount in time to design not only aesthetic, but also functional vehicles and vehicle parts. This really takes months, sometimes months, to create iconic designs. And to sum this up, design protection ensures that the creative efforts invested in those automobile designs are rewarded and preserved. If we move on to the next slide, you will see what Simone already highlighted, that competition is only fair if the innovation performance is taken into account. And this is because automobile manufacturers are spending enormous amounts of money on the design of the vehicle and its increasingly complex components. The creation and design efforts is just as much a part of this as the expenditure for market development and, of course, the market risk. And this is why design protection incentivizes us as an automobile manufacturer to invest in research, in development, and also in creative design efforts to produce those vehicles and components with a unique and visual characteristic. So all in all, you can say that design protection is essential to ensure progress. Yeah, to sum these slides up, we can agree that design rights are per se worthy of protection and of high economic value. And moreover, they are one of the most important foundations for enforcement. And on the following slides, I will show you why. So, yeah, unfortunately, the automotive industry is not immune to counterfeiting and product piracy. So, yeah, of course, not all replica parts are bad, but design protection aims to prevent plagiarism, which disappoints consumer expectations in terms of quality, in terms of safety, and of course, performance of vehicle parts.
Thus, it prevents damage to the reputation of us as an automobile manufacturer and also of our suppliers. Moreover, the design protection serves as a legal tool to combat the production and distribution of counterfeit automotive parts. It is important to really understand that a restriction of design protection only leads to a shift in margins away from innovative companies and towards imitating companies. And as said a few minutes ago, Mercedes is investing so much time, innovative thinking and money, and of course passion in developing those iconic designs. But these counterfeiters just participate effortlessly in the performance of Mercedes-Benz. And that is why it's certainly clear to, of course, each of you that the cost of replicas is very, very low, as they only refer to manufacturing costs. So development costs for replicas amount to exactly $0 or euros or whatever. That means that the rest is margin or profit for the counterfeiters. The good news is design protection and enforcement makes it possible to close those loopholes for product and brand pirates. For example, design protection grants us as manufacturers legal recognition and ownership for our designs. This makes it easier for us to take legal actions against the individual. And for another example, sorry, Philippe. Sorry, too quick? Yes. For another example, this threat of legal action and potential consequences have a deterrent effect to counterfeiters. And the third example would be that design protection can extend across international borders, allowing us to defend our designs in various jurisdictions. And this makes it difficult for the counterfeiters to exploit those legal gaps between the countries to their advantage. Yeah, thank you. So, as I said in the beginning, I want to give you a kind of practical insight in the challenges authorities face worldwide. So the first thing is the import of generic parts. As said before, counterfeiters are clever. So what they do is they are shipping vehicle parts without any branding or with other branding, for example, with like no-name branding. And after successfully importing it to a country, they are removing those brandings and the logos and repack it into other branded packaging. And so you see, it's not easy for the authorities to really identify those design infringement, because when at the point it comes into customs, there was no trademark or logo or branding attached to the part. The second problem or challenge is that the authorities face is to identify the protected design right, because it's nearly impossible to know all the signs of each and every product, of each and every industry. So, for example, for Mercedes-Benz, we have hundreds of rims protected as designs in Germany and Europe. To be honest, I just know a few of them. I don't know all of them. So it's really hard, or it's even harder for authorities to know all the designs. And the third challenge for authorities is during raids. It's hard to identify design infringements during raids, as the branding is often not yet attached to the vehicle parts.
because we see that in many cases, the branding is applied in a different production hall right before it's shipped to the end customer. So when authorities are doing raids, sometimes we see that, or often we see that the branding is not yet attached to the vehicle part. And so, yeah, we would have to rely on authorities to do a legal assessment, or courts to do a legal assessment. And yeah, to give you a practical insight in these challenges, I've prepared at the end of my presentation a small case. This is a case from 2021 in Latvia. It's one of the countries in Eastern Europe. And yeah, I mean, you can now ask yourself, what would you do if you were working at customs and you would inspect this box? Would you Google one of these numbers, or would you just open the box and hope to find more details inside? Or probably you would check further shipping documents. Yeah, I'll show you what's inside of the box on the next slide. Yeah, this refers to many customs cases because, yeah, unfortunately, all we find inside is the rim itself with no marking, no branding at all. On the pictures, you can see the front side and the back side of the rim. The front side is on the left, the back side of the rim is on the right. And especially in this case, or in the cases of rims, counterfeitures are clever enough to pack the hubcaps into separate boxes for shipping. So the hubcaps are those small things with the logo on it, which are usually in the center of a rim. Yeah, so let's get back to the case. I cannot tell you what the officers in this specific case did, but we were lucky enough that the officers in Latvia were doing a research and were not stopping at this point, because they found out that the owner of this specific design is Mercedes-Benz and contacted us afterwards. And on the next slide and last slide, you can see on the right the original design of the rim of Mercedes-Benz, and on the left side you can see the counterfeited rim. So there is a small section in our rim. It is the so-called AMG bench, where you could have identified that this design belongs to Mercedes-Benz. I tried to highlight it on the left side and also on the right side. So in both pictures, you can see the blue arrow. But yeah, it's really hard to identify for authorities, especially during raids and of course at customs too. And just to give you an idea how important this part or vehicle part is, because this rim, you can see it's a really expensive one. It costs over 2,000 euro per rim. I think this is around 10,000 Brazilian real. So I would expect that the counterfeited rim was sold for about 2,000 euro per set. That means for all 4 rims. Yeah, so the next slide is already my finishing slide. I hope I was able to give you an insight why design protection and enforcement are so important for us, and why this is fundamental to ensure progress. Thank you so much. And of course, I think there's still time to answer some questions after Carlos' presentation. Thank you. Thank you, Anna, for the very interesting presentation. It's always a unique opportunity to understand or to have the industry's perspective. Thank you very much. Carlos, agradeço também a sua valiosa presença, certamente contribuirá
muito com a sua perspectiva técnica sobre essas eventuais lacunas em nosso sistema. Fique à vontade para começar a sua exposição. Muito obrigado, Philippe. Agradeço o convite da BPI na sua pessoa. Queria cumprimentar as minhas colegas de mesa, a Simone, a Ana. Um prazer fazer parte, compor esse table topic. E queria então dar início à minha apresentação, se puderem compartilhar, que está destinada justamente a discutir a parte das lacunas, né, do sistema brasileiro. E acho que nós vivemos um momento muito propício para discutir lacunas, porque estamos na iminência da divulgação de um novo manual de desenhos industriais, acabamos de aderir ao sistema de AIA, mas mesmo assim, mesmo vivendo um momento tão importante de transição na área de desenhos industriais, há ainda muito sobre o que falar em relação às lacunas no sistema brasileiro. Próximo. Então, organizei a apresentação para tratar, no início, um pouco desse momento atual que nós vivemos no Brasil e no INPI em relação à regulação dos desenhos industriais. E, em seguida, eu vou trazer dois aspectos que eu reputo muito importantes no momento. O primeiro está relacionado à proteção de objetos parciais, porque é um aspecto controverso e que trouxe muitas discussões em relação à segunda edição do manual, muitos debates, muitas discussões internas que levaram à segunda edição, que brevemente vai entrar em vigor no país, e depois uma discussão específica em relação aos requisitos de originalidade no Brasil de caráter singular na União Europeia, porque muitas vezes costuma se estabelecer uma ligação, uma espécie de analogia entre esses dois requisitos, e o que eu quero mostrar aqui é que eles não exatamente correspondem e por quê. E algumas questões para reflexão no futuro imediato. Próximo. Como eu mencionei, o Brasil acabou de aderir ao Acordo de AIA. Foi um momento que ainda não acabou, de muito trabalho, de muita preparação no INPI, tanto em relação a remodelar as suas diretrizes de exame e tentar aproveitar esse momento, né, aproveitar esse ensejo para atender alguns pleitos, né, algumas reivindicações já de muito tempo de modernização nas regulações, nas diretrizes do INPI sobre desenhos industriais, de forma a torná-lo mais afeito, né, à atual realidade tecnológica. E muitas transformações também estão ocorrendo ainda, estão em implementação, novos sistemas de exame, sistemas de peticionamento eletrônico. E temos aqui também, em relação à segunda instância administrativa, que eu aqui represento como coordenador da área, em vias também de divulgar a segunda edição da coletânea de decisões da segunda instância administrativa do INPI, porque na segunda instância nós temos essa função regimental de consolidar a jurisprudência administrativa do Instituto. E nós acreditamos que também divulgando as nossas decisões, dando publicidade às nossas decisões, isso também contribui para esse ambiente de certeza jurídica. Próximo. A questão dos objetos parciais. Essa questão dos objetos parciais, como eu acabei de mencionar, ela tem tomado nossa atenção e a atenção de todos os advogados atuantes na área. O que eu posso afirmar em relação aos objetos parciais é que o atual manual, no momento em que ele traz novas possibilidades de proteção, no momento em que ele traz uma série de inovações, não só em relação a esse ponto em particular, o manual está agora contemplando a possibilidade de proteção de interfaces gráficas, de objetos com partes sem conexão mecânica, que foi um ponto muito sensível na discussão. Então, a partir de agora, um jogo de xadrez, um jogo de faca e cozinha, um rack de som com 2 caixas, são exemplos que vão estar no atual manual, vão poder ser requisitados como um registro de desenho industrial no INPI, isso antes não era possível pela interpretação anterior.
elementos tipográficos e a questão das linhas tracejadas, né, que é uma reivindicação antiga e bastante legítima para a utilização, até porque ela é internacionalmente aplicada já há muito tempo em relação à informação o que constitui o escopo da proteção daquele objeto e qual é a renúncia que se faz trazendo as linhas tracejadas. E contemplando também a possibilidade das linhas tracejadas serem utilizadas como elementos contextuais, até para trazer mais informações para os examinadores. Então, o que nós tivemos assim, durante esses 3 anos, entre a primeira edição do manual e a segunda edição do manual, foram muitas discussões no âmbito do nosso comitê interno de aperfeiçoamento de procedimentos e consultas à procuradoria, foram várias nesse período também, para podermos chegar à versão final desse novo manual, mas o que eu posso afirmar para os senhores é que nós levamos ao máximo, né? Esticamos ao máximo nossa elasticidade hermenêutica interpretativa para, dentro dos limites da lei, nós podemos inovar em relação às diretrizes de exame. Há aspectos que são modificáveis e que só podem ser revistos por alteração legal, e um deles é justamente a questão dos objetos parciais, aqueles objetos que não subsistem de uma forma independente de outros objetos. Né? A gente ouviu as apresentações anteriores sobre as partes parciais de automóveis, de produtos complexos. Isso aqui já é admitido. Nós tivemos a famosa discussão no CAD sobre partes de objetos de automóveis, mas eu não estou me referindo a isso. Estou me referindo àquelas partes de objeto que não subsistem de uma maneira independente. E isso não tem como avançar nesse ponto, é uma barreira legal, e acho muito propício que se traga nesse painel essa discussão sobre as mudanças nas regulações comunitárias, porque convida o Brasil também, por intermédio do GIP, da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, trazer propostas de modificação legislativa em desenho industrial. Próximo, por favor. E aí é um exemplo, né? A gente está nos automóveis, eu achei interessante quando eu vi que era da Mercedes, eu falei, vamos ficar dentro da indústria automobilística, porque não só nas linhas tracejadas, mas através de outras técnicas como de colorização, o manual também tenta trazer de forma didática como o desenho ele pode vir representado no pedido de registro quando se refere a uma parte, ressaltando, né, uma parte que subsiste de forma independente, um componente de um produto complexo como é um modelo de um automóvel. Próximo. E esse é um outro aspecto que eu vou me deter um pouco mais, que tem a ver com os requisitos de registrabilidade de desenho industrial. Nós temos no artigo 97 o requisito da originalidade, há várias interpretações, há várias abordagens correntes que tentam conferir uma interpretação ao artigo 97, eu vou tratar de uma delas, que eu considero a majoritária, que vem sendo mais seguida dentro dos nossos tribunais, mas costuma-se estabelecer uma espécie de uma analogia, uma espécie de uma correspondência entre o critério de originalidade na lei brasileira e o critério do caráter singular das diretrizes comunitárias. E o que eu pretendo mostrar aqui é que não é exatamente isso. E qual é a minha preocupação de trazer essa comparação e trazer essa reflexão? Devido a tentativas recentes que vêm se observando nos tribunais brasileiros, de certa forma, importar alguns conceitos que são caros às diretrizes comunitárias para serem aplicados nos julgados brasileiros, sem que nem ao menos eles estejam positivados, e inclusive em sede de produção de provas periciais, né? Critérios de aferição da originalidade que são, a meu ver, estranhos ao nosso ordenamento, e que, portanto, precisa haver uma reflexão maior em relação à possibilidade ou não de utilizá-los e, entendendo por essa possibilidade, quais são os critérios para eles serem aplicados, principalmente em sede de prova pericial. Próximo, por favor. E quando eu me referi a essa abordagem, né, acho que a maior parte das pessoas que trabalham na área de desenhos industriais estão familiarizados com a teoria do contributo mínimo do professor Denis,
no livro que ele lançou em 2010 com o Dr. Rodrigo Sotomayor e com a doutora Carolina Tinoco. Para sintetizar, do que trata o contributo mínimo? Trata da necessidade de ter um grau de inventividade estética que seja realmente compatível com o merecimento de uma nova proteção. É preciso haver uma contribuição significativa ao estado da arte das invenções. A individualidade ornamental atingida ela tem que ser significativa e tem que haver um esforço estético, um passo criativo relevante, e esse contributo ele precisa assegurar, até porque existe um fundo, não só da recompensa do inventor, mas um fundo de atingimento social, que é o do enriquecimento do patrimônio ornamental e estético das artes aplicadas à indústria. E o requisito é esse, né? Então, nós não temos, assim, no artigo 97, nenhum critério positivado de ponderação ou de mitigação desse critério da originalidade. Ele não está sujeito a nenhum observador padrão, por exemplo, como nós vemos no campo das patentes, quando se fala no técnico no assunto, né? A lei, o legislador optou por não trazer qual deve ser esse olhar hipotético, esse olhar padrão em relação ao requisito da originalidade, o que não significa que nós não possamos avançar nesse sentido, obviamente. Próximo, por favor. E aqui o que nós temos é o requisito do caráter singular no ordenamento comunitário da União Europeia. E aí eu quero chamar a atenção para dois critérios importantes de ponderação. As diretrizes comunitárias, elas positivaram expressamente de quem tem que partir esse olhar, quem é esse observador padrão, quem é esse observador hipotético. Quem é ele? É o usuário informado, né? A lei não define quem é esse usuário informado, mas faz menção ao usuário informado a partir dessa diretriz em vigor desde 98. E, além disso, né, no item 2, traz a necessidade de se levar em consideração o grau de liberdade do criador na realização do desenho. Então, em tese, em produtos complexos, existe uma maior margem de criação e, portanto, deve-se haver uma exigência maior em relação à singularidade, ao caráter singular daquele objeto para que ele mereça uma proteção. Próximo. E aí é o ponto que eu queria chegar, né? Esses critérios de ponderação fazem com que até hoje, desde 98, e a partir de uma pesquisa que eu comecei a levantar recentemente, por motivos que eu vou ainda revelar aos senhores, haja uma série de controvérsias sobre a aplicação e o reconhecimento desse usuário informado. E a maior parte das vezes essas críticas se referem à necessidade de criar critérios bem objetivos para a aferição, para a sindicabilidade, para a prova da existência de que, em um determinado segmento, há um usuário informado que sabe, a partir de um olhar que não é nem do técnico do assunto, nem do consumidor médio, porque conceitualmente o que se entende é que o usuário informado ele é uma espécie de meio termo entre um técnico no assunto e um consumidor médio, que esse usuário informado ele é capaz de reconhecer diferenças entre determinados objetos e é o olhar desse usuário informado que tem que ser levado em consideração. Há muitos artigos de autores europeus e de mercados próximos também da Europa, outros países também adotam esse conceito, como a Austrália, a Turquia também, e todos são unânimes em mostrar que não há ainda, apesar de mais de 20 anos de experiência, ainda há necessidade de avançar em testes, em etapas, e alguns testes já foram criados para o reconhecimento dessa figura do usuário informado e para a aferição desse critério do caráter singular. Próximo. Então, quais são as questões que eu queria trazer para reflexão nesse futuro imediato, né? Voltando ao início da apresentação, eu acho que, por vezes, nós temos que aproveitar esse momento de mobilização, de engajamento dentro da administração pública, dos atores públicos, das instituições públicas, em torno da Estratégia Nacional da Propriedade Industrial, para avançarmos seriamente em reformas legislativas. Por vezes, o INPI ele tem que enfrentar
dentro da sua função de executor da lei da propriedade industrial, um esforço hercúleo em maneira de elasticidade hermenêutica, como eu utilizei aqui. Tem que haver um grande esforço de criatividade hermenêutica do INPI, obviamente com aval legal da sua área jurídica, para poder contemplar as justas expectativas dos seus usuários, principalmente devido aos avanços tecnológicos na área de desenhos industriais. O manual, que deve entrar em vigor em breve, procura contemplar isso. Um outro aspecto, e que remete já à discussão sobre originalidade, que nós observamos uma tendência muito grande de certa banalização da ornamentalidade, da originalidade. Acho que é necessário tentar resgatar o espírito essencial da proteção, voltar às raízes e o espírito conceituais do desenho industrial. Nós observamos, assim, pedidos que, por vezes, nos parecem claramente que não têm mínimos critérios para serem sequer pedidos como desenho industrial, concedidos como desenho industrial, próteses dentárias, molas para prendedores de cabelo, entre outros objetos sem nenhum, não são objetos de gosto, não são objetos ornamentais, mas que vêm cada vez mais povoando assim a base de dados do INPI. E, por fim, essa tentativa recente de importação de conceitos. Nós tivemos, como esse do usuário informado que eu mencionei. E eu acho que agora a Ana e a Simone vão entender um pouco melhor as perguntas que eu mandei para elas antes. Porque nós tivemos recentemente uma ação no Tribunal Regional Federal de uma grande montadora que pediu a desconstituição de uma decisão de nulidade de 2 modelos de seus automóveis que o INPI considerou muito semelhantes a modelos anteriores da própria montadora que ela já tinha protegido. E a alegação, para sintetizar, dessa montadora de automóveis de luxo, também da Alemanha, mas não é a Mercedes, Ana, era que havia mudanças incrementais, detalhes mínimos que podem ser reconhecidos por um usuário informado e que ele é capaz de identificar essas mudanças incrementais, esses detalhes mínimos, e reconhecer a diferença do modelo de um ano para outro. Só que a prova pericial, ela não utilizou testes, ela não fez ela simplesmente partiu de uma presunção de que um produto complexo de luxo tem um usuário informado. E a partir dessa presunção que foi reformada a decisão do INPI, numa decisão muito apertada no tribunal, com um colegiado estendido, com 5 votos, vencido por 3-2 e vencido o relator, que foi o desembargador André Fontes, que inclusive já usou esse mesmo voto vencido sobre outra alegação de usuário informado numa ação sobre prótese dentária no INPI, para mostrar que prótese dentária não pode ser protegido como desenho industrial e que nós não temos essa figura ainda positivada na nossa lei e que, portanto, é preciso avançar no conhecimento e no estudo dessa figura. E justamente por isso, pedindo licença um pouco para falar um pouco também do meu chapéu acadêmico, não só do meu chapéu institucional, é que eu agora estou começando uma pesquisa de pós-doutoramento na UERJ, exatamente sobre o programa de pós-graduação em Direito, justamente sobre essa figura do usuário informado, e vou dedicar aí os próximos 18 meses da minha vida ao estudo desse tema. Bom, queria agradecer, estou aí disponível também para perguntas e muito obrigado pelo espaço. Agradeço o convite muito gentil feito pela BPI na figura do nosso moderador, Dr. Bhering. Obrigado, Dr. Carlos. Muito obrigado pela excelente exposição, muito técnica, e pelos aspectos todos muito interessantes e pertinentes trazidos à discussão. Nós temos um espaço, infelizmente, pequeno para perguntas. Eu já imagino que você, Dr. Carlos, tenha algumas perguntas para a Ana e para a Simone. Não sei se o inverso também é verdadeiro, mas eu já deixaria aqui o espaço para você formulá-las, caso não haja nenhuma pergunta da plateia no momento, o que eu acredito que é o caso. Priorizar a plateia. Se alguém tiver alguma pergunta, vamos priorizar a plateia. E pois eu posso falar. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para lançá-la. Sim, já há uma pergunta aqui na plateia. Simone? Do you hear me? Simone?
I can hear you. Yeah. There's a question for you. Can you read in the chat? There's a question for you. Let me see one new message. How I can read loud for you if you prefer. How hard do you expect to be the enforcement of products that may be in digital forms? How hard do you expect to be the enforcement of products that may be in digital forms? Actually, I was asking myself when I prepared the presentation how even the protection would look like for a digital product. I mean, we are in the metaverse already. Gucci has handbags in the metaverse, which costs more in the metaverse than in real life. So I was wondering myself, how will you then enforce the design? But most probably, I think the principles we have now will be applied one-to-one by just comparing the overall impression when considering if there's an infringement or not. And then, you just consider if there's an infringement because the products resemble each other in their overall impression. But this, of course, will have to be seen because I haven't seen any digital design protected so far. So I'm also curious how it will look like in the registry. Okay, thank you, Simone. But yeah, thank you, Simone. Maybe you, Carlos, you want to make your question now? Eu vou tentar então resumir aquelas três que eu mandei numa só, que fica mais fácil. Tá. Qual assim o balanço, a avaliação que ambas fazem sobre essa questão da aplicação desse conceito de usuário informado nas cortes europeias, nos julgados europeus, se ele é um conceito que vem sendo bem compreendido, se ele é controverso? E, enfim, uma análise assim, se for possível, em poucas palavras, que não resta pouco tempo, mas se for possível. Simone, you want to start, or Anna? So feel free. Did you get the question from our translator? Yes. Yes. I mean, I may quickly start. The informed user, as you said, is a concept, so it's not a technical expert on the one hand, and on the other hand, it's not the average consumer who is more diligent maybe than other consumers, but it's a person who is just more attentive and more informed than the average. And when we have a look at the informed user, for example, in the car industry, Anna, you may correct me if I'm wrong, is someone who pays a lot of attention to the design of the car. So this can be the purchaser in general. So it's not the retailer, it's not the designer, it's not the car manufacturer itself, but it's a purchaser which pays a high level of attention. And as it's abstract, it's a concept, there's a lot of room to argue. And after all, the judge has to be, in this perspective, or has to adapt the perspective of this kind of the very abstract potential informed user, which of course is difficult. I totally agree with you. Yeah, I think I can add to that the courts would say that the level of attention is really important. And in the case of vehicles as a whole, the design is very important. And for example, more important than a simple rice packaging or rice packaging in the supermarket. Therefore, the court would assume that the informed user would have a very close look at it, and the level of attention is really high. So I would say on the one hand, vehicles are not fundamentally different from other products in that assessment of the informed user, but the courts apply the informed user, or they distinguish how closely the informed user looks at the product. And so they would say that the informed user has a higher level of attention with regard to especially
vehicle parts such as radiator grills or headlights or tail lights, because they really form the face of a vehicle. And for bumpers or metal parts, it will be it will be a lower level of attention. So all in all, you could say that the assessment by court is adapted to the product. And the courts, from our point of view, the courts in Germany and Europe confirm that even small design differences with regard to vehicles can justify the individual character. Thank you. Joana. Carlos, há uma pergunta aqui no grupo para você. Não sei se você consegue acessar. Consigo. Consegue? Se você puder. Olha, eu não sei se eu entendi bem, mas assim, quando se fala de novas variações, é aquilo que está expresso na lei. Tem que se verificar, o que o examinador vai ver, essas características distintivas preponderantes merecem que aquelas variações permaneçam dentro do mesmo pedido, dentro do limite de 20, né? Imagem que é o limite da lei brasileira, que foi até uma das declarações que nós tivemos que fazer para aderir à AIA, né? Que em AIA pode chegar até 100, né? Então, mudanças sutis podem ser aceitas, e caso que mudanças sutis dentro de que estejam dentro das mesmas características distintivas preponderantes, senão isso pode implicar numa divisão do pedido, né? E agora essa divisão, de acordo até com o que foi discutido na estratégia nacional, ela poderá até ser feita de uma maneira voluntária, pelo que se escutou da comunidade de usuários do nosso sistema, e não apenas por exigência do NPI. Perfeito. I have a question for you, actually for you both, Simone and Anna. You mentioned this. It's about goods in transit, the seizure of goods in transit based on design infringement. In Brazil, we don't have any provision addressing the possibility of seizing goods in transit based on trademark infringement. This was something new in the EU system since 2016, if I'm not mistaken. And now you have the possibility, apparently, to seize based on design infringement. So my question is actually, how is your experience with this new system, which came into force a few years ago? Do you have, did you experience an increase of cases? How you deal with the customs regarding seizures based on trademark infringement? If you could tell us a little bit about your experience, because as I said, in Brazil, we don't have any provision in our system addressing this specific topic, even though it's possible to seize based on trademark infringement. We don't have any specific provision addressing goods in transit. So if you could tell us a little bit about your experience regarding this specific situation. Maybe Simone, you could start. Your practical experience, because yes. Actually, I have to admit, I never had a case concerning goods in transit, because my daily work does not often encompass custom seizures. But I know that you can train the customs in very detailed. They are very open to training about, for example, where the goods normally come from, how the packaging looks like, what the prices are, and so on. So they receive a lot of information from you, which should enable them to seize goods which are a little bit awkward. But then on the other hand, I cannot really tell from my experience about especially goods in transit. But what I know, they're extremely efficient and quick. But as Anna mentioned before, they have like tons of goods coming in every day. And then, of course, it also depends from country to country how active the customs are. But if you're eager to protect your designs, you can invest a lot of time and effort to be in close contact with them and to train them.
Yes, this is exactly what I could confirm. So we are training a lot of, or we do conduct, or we are conducting a lot of trainings in all over the world with so many authorities, also in Europe, and they are always eager to know something about the brand, about how we usually do the packaging, how label looks like, or holograms, or if there is anything part specific or something iconic they could recognize. So it's always good to have a good relationship with customs. And with regard to your question, Philippe, I'm not the person who's responsible for the European market, but at least what I know from my colleagues is that we of course usually have a lot of products who originate from the Asian countries, are coming over to Middle East, Africa, and then to Europe, and then are sold to whatever, Latin America, the US, and so on. So with that new system to really seize the product in transit, it's a real benefit for us as a manufacturer, because it's usually never the case that these products or counterfeited products are manufactured in one country and sold in one country. So it's really good to have the option of and this new system is working. So that's the okay. Okay. Very good. Não sei se mais alguém teria alguma pergunta. Carlos, se você gostaria de uma pergunta final, ou Simone, or if Simone or Ioana, if you have any question for Carlos, just to close our table topic, feel free to ask. Ok. Acho que não. Só uma pergunta final que eu faria, Carlos, em relação, você mencionou o acordo de AI, que o Brasil agora, o Brasil faz parte, né, entrou recentemente. Como é que você enxerga o departamento de DI para um possível aumento de casos em virtude dessa adesão recente? A estrutura atual está preparada para um possível ou provável aumento de casos em razão dessa adesão recente? Como é que você enxerga essa... Se você puder falar um pouquinho sobre esse aspecto. Tá. Na verdade, né, a diretoria de marcas é que está capitaneando, né, todo esse projeto de adesão à AIA, de adaptação dos sistemas. Eu acredito que com isso vem um pacote de mudanças que vieram aí a reboque de AIA, né? Nós estamos com um novo manual, nós vamos ter um novo sistema de peticionamento eletrônico. Para os examinadores, nós vamos passar a utilizar agora o sistema IPAS, que é o mesmo sistema que já é utilizado em marcas há muitos anos. E assim, o que se observa, eu acho que a experiência de Madrid deve ser mencionada, é que não costuma haver um número drástico de aumento de depósitos, né? Parece que os investidores costumam ser cautelosos de início, procuram estudar melhor, ver se vale a pena. Então, eu acredito que não haverá, né? Eu não posso ter bola de cristal e ter total certeza, mas eu acredito que não haverá um aumento assim tão significativo, até porque os pedidos que vão passar a entrar como acordo de AIA com o Brasil como designado, vão deixar alguns de entrar pela via nacional, então esse mecanismo de compensação também acaba acontecendo. Mas eu acredito que em termos de aparato, de sistemas e de pessoal, a área está bem preparada para enfrentar agora esse desafio novo aí. Perfeito, maravilha. Bom, nós estamos já avançados aqui com o tempo. Se ninguém tiver nenhuma pergunta final, eu encerro aqui o nosso Table Talk. Gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos palestrantes, Simone Schäfer, Annalena Beck e Dr. Carlos Ardissone. As exposições foram todas de altíssimo nível, muito informativas. Muito obrigado a todos pela participação. Com isso, eu finalizo aqui, encerro oficialmente o nosso Table Topic. Muito obrigado a todos. Obrigado. Bye.
Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you for Bye-bye. everything. Thank Thank you. you. See you.